Zdravím všechny, tady Vance a dneska vás vítám u prvního videa, kde se podíváme na 13 minut gameplay ze hry Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Máme tu ukázání s pánem Aonumou, což je hlavní vývojář tady té herní série a hlavně posledních 2 Zelda her. A podíváme se teda na to. Hello everyone, I'm Eiji Aonuma, producer of the Legend of Zelda series. First, I have some news. Development on the Legend of Zelda Tears of the Kingdom is now complete. Takže už je to konečně hotový. Thank you very much for waiting. A už mě zajímá ten gameplay, už bych to měl přestat stopovat. Many of you are looking forward to this game, and we've released a few trailers so far. Although it'll just be a brief glimpse, I'm going to actually play the game for you all today and show you what it's like. Jsem si měl udělat popcorn rovnou dopředu. Okay? Let's begin. Tak to ukáž. Here we are in the land of Hyrule. OK, pardon, že to hnedka stopuju. Jenom takový rychlý věci, co mě napadají hnedka. Ikonky jsou určitě jiný. Ikonky se mi zdá, že vypadají jinak. Nová runa na vrchu, to taky vypadá hustě. A na spodu mapy jsou souřadnice. A celkově jiný UI, ale nemá načtenou mapu. Ale jsou tam souřadnice. A to je hustý z nějakého důvodu pro mě. Like the Legend of Zelda Breath of the Wild, there's a vast world to explore. Of course, it's not just the same world as is. It's changed in many ways. If we talk about all of the changes today, we'll run out of time, so... A hlavně teplota je ve Fahrenheitech, ale to myslím, že se změní jako v evropském releaseu. Uvidíme, doufám teda, protože... We hope you'll seek them out for yourself when the game launches. In this game, the vast world of Hyrule reaches high into the sky. You'll notice some land masses floating up there. We call them Sky Islands. You're probably wondering something. How do you get to the Sky Islands when they're so high up? If we take a look, oh, something's falling from the sky. Do you see it? I wonder what that is. Let's head over to it. We're almost at the spot where the object fell. To bude výtah nějaký určitě. Here it is. Okay, let's use one of Link's new abilities. If you do this on the rock that just fell... Jo, vracení času. Look, it started rising. Efekt jako z JoJo's. This power is known as recall, which rewinds an object's movement. Since I just used recall on the fallen rock, I can now rise into the sky. We're a lot closer to the Sky Islands. Let's use the paraglider to reach one of them. There are a few other Sky Islands floating here too. I made it. There are lots of ways to reach the Sky Islands, so we hope you'll try a few different methods. Okay, now we're on a slightly bigger Sky Island. Just like on the surface, there are several man-made structures. Some trees are also growing here. You won't see many of those yellow trees on the surface, though. Let's walk around for a bit. There's a branch on the ground. When you find something like this, you should pick it up. It might come in handy later. Let's continue. Oh, something's there. This is a brand new enemy called a construct. OK, nový animáci. Nevím, jestli se mi ten zvuk zdál, co to udělalo, ale teda vypadá to teďka už velice zajímavě. Nový animáci, mohly by tam být nový všechny typy, takže předpokládám, že tady to bude jako nějaký bokoblin, akorát teda ve světě tom vrchním. Těch ostrovech lítajících. Uvidíme, třeba tam ještě něco bude dalšího ukázaného. We'll fight it using the branch we just picked up. Ah, the branch broke. Not good, not good. Quick, get another branch and... we defeated it. Moving on. We've now explored more of this Sky Island. As expected, fighting with just a branch won't get us very far. Also, this branch is almost broken. So here's another one of Link's new abilities.
If we use this branch and the rock over here, and do this, look, we can stick them together. We created a makeshift hammer. This is called fuse. You can stick objects together to create new weapons with various effects. Let's take on another construct with this fused weapon. We're dealing with two of them at once. Hlavně to má větší durabilitu. Přijde mi teda tady v tom případě, že nevím, jestli to půjde udělat do nekonečna, to asi určitě ne, ale třeba nějaký oblíbený zbraně se tady tím dají určitě prodloužit. A myslím si teda, že tam nebude tolik jako dobrých zbraní. Jako teďka třeba, když i bogoblini mají potom už nějaký lepší zbraně, třeba i kopí. Takže si myslím, že toho bude mnohem míň tady v té hře. A že se tam budeme muset spíš zaměřovat na tady tyhle ty nový věci, jako je třeba spojování těch dvou věcí dohromady. Takže třeba ten druhý konstrukt, ten má dlouhou tyčku. To bude jako nějaký makeshift oštěp. Podle mě potom, když najdeme třeba nějaký lepší druh kamene, třeba jako ty šutry, které byly v Breath of the Wild 1, které se daly rozbít, z kterých byly oréčka, tak podle mě to, když se spojí s tím, tak to bude celkově lepší oštěp a bude to dávat asi větší damage, nebo to vydrží díl. Oh, we beat one. The weapon's attack has definitely improved. Hlavně zajímavý, ještě chci podotknout, Link to furt drží v jedné ruce, i když to má přidělaný kámen na konci, což taky je zajímavý. The other branch broke, but this weapon has much better durability. You can do all sorts of things by experimenting with the fuse ability. You can fuse two weapons, for example. Okay. If we take this long stick and fuse it with a pitchfork, we can create a mega oštěp! weapon with a much longer attack range. Čat. Pamatuju si správně své tlačítka, pamatuju. Ještě chci o několik snímků dozadu. Možná jsem mohl 5 sekund, klidně. Ještě jednou se potřebuji podívat. +4. Jo, tak to tady je vidět. +4. Takže efektivně tím zbraním se přidává se jim jak damage, tak durabilita. Možná damage jenom, když se fuzují dvě zbraně dohromady. Ještě nevíme. A to je hodně dlouhý, to je hodně zajímavý. With this, we don't have to get too close to enemies, and we can safely attack from a distance. To je hodně super. To je úžasný. You can also fuse arrows with materials in your inventory. For instance, try fusing. Takže si můžeme prostě udělat jakýkoliv šípy. Můžeme si udělat šípy s masem. A jenom tady, pardon, ještě zpátky trošku. Tady to byl Ember. Jo, předělaná grafika Emberu. V Breath of the Wild byl Ember takovej kulatej, takový plnější, a tady máme Ember špičatej. Takže to dává smysl, že se bude dávat na šípy. Podle mě teda tímhletím pádem úplně nebudou potřeba žádný elementální šípy, ale elementální šípy se budou moct dát vyrobit z čuču jellies různých. Teda jsou ohnivý, elektrický, vodní, základní a ledový čuču jellies. Přemýšlím, jestli budou nějaký nový, nebo jestli případně se to bude dát dělat i z netopířích křídel, nebo z křídel, které jsou taky různý elementální, nebo třeba Lizalfos ocasy a tak dál. Ale nevím, jestli by Lizalfos ocas na šípu byl efektivní. Myslím si, že bude mnohem víc třeba efektivní Ember, nebo to čuču jelly nějaký barevný. Try fusing this leaf to an arrow. To vypadá strašně hloupě. Fuse an ice elemental material to an arrow and you can freeze faraway enemies. Jasně. Jo, takže podle mě, a hlavně ikonky. Ikonky teďka vlevo nahoře. Není tam luk a šíp, jako v Breath of the Wild 1, ale je tam luk a štít. Což znamená, že by opravdu nemusely být vůbec ty elementální šípy, nebo nebudou se šípy měnit vůbec. Což je zajímavý. Nevím tady, jak udělat Ancient, nebo je to Ancient Arrow, myslím, že jo, Ancient Arrow. To se podle mě bude vyrábět z nějakých Guardian součástek. Ale to ještě uvidíme. Very useful. In addition, let's see. There's a bird flying around. A ta šipka nahoře, nevím, co dělala v Breath of the Wild, šipka nahoře, teďka si tím úplně nejsem jistý. Koukám na ten ovladač, přemýšlím, nespomenu si. Ale tady je to nahoře jako materiál.
Nebo jako ikonka jabka, že předpokládám, že to je ta výběr toho materiálu pro šípy. If you're out hunting, you might feel that aiming with an arrow is too difficult. Apparently, my eyes can't track fast-moving objects as of late, so my shots rarely land. So at times like these, šípy, které ukazovali už v tutoriálu nebo v těch here's an úvodech. eyeball you can get by defeating monsters. Fuse it to an arrow and look. OK. Takže automatický šípy s automatickým trackingem jsou šípy s očima. To zní hodně zajímavě. It homed in on the target. Let's try this on another bird. I'll just fire in that general direction. It's very simple. OK, tak to má hodně velký aimbot. Depending on what you stick together, the fuse ability could also be beneficial for hunting. I fused a mushroom to my shield. Vážně? Now, you're probably wondering if this has any use. Well, this mushroom is actually a puff shroom. Let's fight an enemy with this. Double jumpovat, nebo to dá nějaký debuff enemákovi? I blocked with the shield. Okay, there's smoke now. The enemy's lost sight of Link, so attack! OK, tak to je Even if dobrý. you struggle with combat, you can take down enemies using similar methods. To je hodně zajímavý, to se In mi the líbí. previous game, you'd usually get powerful weapons by defeating strong enemies. But in this game, fusing even the weakest weapon with something else could turn it into a useful weapon. There are even more gameplay options for sticking things together. Let me Dobrý, už jsem si demonstrate. myslel, že bude double fuzování. Some of Vypadá to, the že to sky- šlo. Nebo jenom já se ještě For podívám sticking zpátky. things together could Když turn tady it into a double useful fuse- weapon. Když tady fuzoval po druhý. Log Club. Vypadá to, že pro všechny věci mají jméno. Což je hustý. Nevím, co by se stalo, kdyby teďka zmáčknul Y a spojil to dohromady. Ale vypadá to, že to jde. Vypadá to, že je to There are možný. even more A to je gameplay zajímavý. options for sticking things together. Let me demonstrate. Some of the Sky Islands even have rivers. We'll want to cross this one, but swimming across it, well, the river's too wide for that. We need a boat. Of course, there isn't anything that resembles a boat around here. Vyrobí si loď. Prosím, že si vyrobí loď. We'll lift up this log and attach it to a second log. Let's do one more. We'll bring this over here and attach a third log. It's a makeshift raft. This is another new ability called Ultra Hand. Even though the logs are currently attached, they can be detached. Let's modify the shape of the raft. You can always attach things or detach them like this. Now, if we put this on the water, it's made of wood, so the buoyancy will keep it afloat. To je hodně se mi líbí to We've made a otáčení. simplified version of a boat. Protože to půjde podle mě s gyroskopem. A tady to bude However, it tam won't move vzduchový in motor. its current state, so we'll Je need tam something to vzduchový motor. propel it forward. There's something here. Let's try hitting it. Oh, wind. It's blowing wind. Looks like we found a fan. Why don't we try attaching it? Já jsem čekal, že se to úplně vybije, ale ono se to pomalu We'll dobíjí, attach což je another mnohem one. lepší teda. A This vypadá to, should že se make to the boat automaticky well centruje, balanced. což je super. Takže určitě budou existovat videa, jako co jsou nejlepší věci v Breath of the Wild, Okay, které můžete they're postavit. attached. To je All zajímavé. right, let's try Je to moving the strašně boat. hustá hra, už jenom teďka, jak to vypadá. Hey, it's moving. It's sailing pretty fast with the wind from the fans. Since we added 2 fans, we should be able to cross the river in no time. A All to má right, další we reached konstrukt. the other side. In the most recent trailer, we showed scenes of Link riding a large car and a flying machine. Those vehicles actually aren't in the game from the start. Instead, you'll be able to freely craft them on your own. There are all sorts of objects you'll come across in this game. And depending on how you use your imagination, you can do a lot with them. So, try crafting different things and explore this world at your leisure. OK, to je hodně hustý. There are even Jenom baterka tam teďka byla jiná. Předpokládám, že baterka je něco, co se musí vylepšit.
A že ta baterka není tak moc o tom objektu, který Link používá, ale spíš jako o Linkovi, jako má baterku v sobě. Takže uvidíme. Předpokládám, neviděl jsem ho ještě sprintovat, myslím, takže nevidím, jestli tady byla stamina, ale předpokládám, že asi bude. A životy má teďka 4, co vidím přes název toho videa. Takže zajímavý. Take this building over here. Okay, watch this. Look, I passed right through the ceiling. This new ability is called Ascend. If you're in a place with a ceiling, you can go through. Hlavně nevypadá to, že tam je žádný recharge na žádný ty ability. Vypadá to, že se nebudou muset dobíjet, což je zajímavý, bylo by to novinka. Ale myslím si, že to je určitě super, protože mechanika čekání nemyslím si, že byla tak moc užitečná třeba u Stasisu nebo u Cryonisu. Ale chápu, že tam asi musela být. To the floor above you. There are some restrictions, but what's great about this ability is that as long as there's a ceiling, you can use it anywhere. For example, this place has a cave with a hill right above it. If we use the ability here, proleze přes celou horu. Bude ignorovat robota, ignorovat konstrukta, prostě to proleze. Come on, keep going. Okay, we emerged at the top of the hill. Úžasný. In the previous game, you had to use stamina to climb a mountain, but in this game, if there's a mountain with a cave like this one, you can now get to the top without having to climb all the way up. Here's another example. Imagine you're stuck in a cage. If it's got a ceiling, you know what to do, right? Exactly. Oh, there's another construct. It seems to be holding a strange weapon. Some enemies are equipped with fused weapons, so battles will play out a bit differently from the previous game. Ah, it blew me away with wind. Ono to fouká vítr, to je hustý. Looks like it's got some sort of fan. Prostě velký kus dřeva. Ah, I got pushed off. Ah well, let's. Okay. Mega hustý, že animáci si můžou chargenout a udělat double hit, protože on se otočil dvakrát dozadu a pak dvakrát dopředu, a proto udělal ten double hit. A tady ta animace padání. Úžasná. You can quickly descend from the sky to the surface like this. It feels so good. In the sky, you'll be able to look out across the land. Teďka se mu změnila mapa na mapu země, kterou nemá načtenou. A je tam vidět lítající Hyrule Castle v pozadí. Podle mě budou dvě různé mapy. Jedna z vrchu, jedna ze spoda. Nevím, jestli budeme muset načíst obě, nebo jenom tu ze spoda. Nebo jenom tu z vrchu. Ale nebo spíš jenom tu ze spoda, protože tu z vrchu už měl načtenou. Takže uvidíme. You can also Vypadá to search for zajímavě. destinations that pique your interest. Once you've chosen your destination, you can speed things up, like this. Let's dive into this river. And we're back on the surface. Že tady to všechno jde udělat bez načítání. There are still so many things I'd like to show you, but let's leave it at that for now. Už jsme skoro u konce, ale... What did you think? Some of Link's new abilities were updated from the previous game. I'm sure some of you watching me play were thinking, wait, if you could do that, then maybe you could do this too. In this game, you can do a lot of things just by thinking about what's even possible. There's still a lot of new gameplay, mysteries, and encounters we couldn't show today, but they're all jam-packed into this unfamiliar Hyrule, and we hope you'll use your imagination to explore it. That's all for today. Thank you for watching. OK, je toho hodně. Strašně ještě víc se na tu hru těším. 12.5. obráceně. 12.5. vychází. Bude to pecka. Už jenom tady tím, jak dělají úplně nový mechaniky herní, který přijdou mi, že jsou strašně friendly pro všechny hráče, což celkově všechny hry od Nintenda jsou. Přijde mi, že to bude úžasná hračka. Myslím, že to bude zábava pro hardcore hráče, bude to zábava pro nováčky, bude to zábava pro úplně všechny a už se na tu hru strašně těším. Zajímá mě příběh, zajímá mě všechny možnosti, zajímá mě možný vylepšení a vsadím se, že to samý zajímá i vás. Takže 12.5.
všichni tady, potkáme se, uvidíme, co z toho bude. Ale už teďka můžu říct, že to bude úžasný. Bude to Legend of Zelda Tears of the Kingdom a bude to super. A tady s tím vás tady ponechám. Doufám, že vás aspoň tady ty moje názory zajímají a že si z toho třeba něco vemete, že budete trošku aspoň víc hypnutý na tu hru, stejně jako já jsem. Ale to je všechno. Mějte se a čau.